ক্লাসে ঢুকছে এতক্ষণ ধরে, যদি তোমরা ক্লাসেই ঢুকতে থাকো তাহলে আমি কিভাবে ক্লাস নেব? হ্যাঁ, সবাইকে বলে দিবে যেন টাইমলি ক্লাসে জয়েন করে। এআই প্রি হিস্টোরি, একাডেমিক ডিসিপ্লিনস ইম্পর্টেন্ট টু এ, যেমন ফিলোসফিতে লজিক, মেথডস অফ রিজনিং, মাইন্ড অ্যাজ ফিজিক্যাল সিস্টেম, ফাউন্ডেশনস অফ লার্নিং, ল্যাঙ্গুয়েজ, রেশনালিটি। ম্যাথমেটিক্সে তোমার ফর্মাল রিপ্রেজেন্টেশন, প্রুফ অ্যালগোরিদমস, কম্পিউটেশন, ডিসেবিলিটি অ্যান্ড ট্রাক্টেবিলিটি, প্রবাবিলিটি। ইকোনমিক্সে তোমার হচ্ছে ইউটিলিটি, ডিসিশন থিওরি, সাইকোলজি। সাইকোলজি হচ্ছে ফেনোমেনা অফ পারসেপশন অ্যান্ড মোটর কন্ট্রোল, এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক্স, কম্পিউটার বিল্ডিং ফার্স্ট, computers are engineering for control theory, design systems that maximize an objective function over time, linguistic, knowledge representation and grammar. তারপরে হচ্ছে তোমার এর হিস্ট্রিতে তোমার কতগুলো এইজেস আছে, যেমন ধরো ডার্ক এজেস। এটা হচ্ছে ডার্ক এজেস এর ডিউরেশনটা হচ্ছে 1943 টু 56। কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ক বাই ওয়ারিন এমসিকোলক অ্যান্ড ওয়াল্টার পির্স। ইট ওয়াজ অন দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, a model of neurons and the brain, Turing computing machinery, intelligence 1950, ENIAC electronic numerical integrator and calculator by von Neumann, Shannon programming a computer for playing chess, Dartmouth College summer workshop on machine intelligence, artificial neural networks and automata। আর হচ্ছে রাইজেস অফ এআই। আর ডিউরেশন হচ্ছে 1956 টু লেট 1960s। কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে জন এমসি কার্থি, ইনভেন্টর of the term artificial intelligence, defined the high-level language list, one of the oldest programming language. This is still in the current in use. General problem solver GPS by Noel and Simon, 1960. Human problem solving ideas by Noel and Simon, 1972. A framework for representing knowledge by Minsky, 1975. Rebirth of artificial neural networks, 1965 to onward। contribution ছিল তোমার এই সময় neural networks and physical system with emergent collective computational abilities by Hopfield, self-organized formation of topological correct feature maps by Conan, parallel distributed processing by Rumelhart and Colon, the first international IEEE International Conference on Neural Networks। তারপর হচ্ছে তোমার the era of unfulfilled promises, the impact of reality, duration late 1960s, early 1970s, contribution, the complexity of theorem probing procedures by Cook, 1971, and reducibility among combinational problems by Karp, 1972. Evolutionary computation, learning by doing, duration early 1970s to onward, contributions, adaptation in natural and artificial systems by Holland, genetic programming, on the programming of the computers by means of natural selection by Koza। Evolutionary computation towards a new philosophy of machine intelligence by Vogel। Evolutionary computation, learning by doing, duration 1970s to onward, contribution হচ্ছে adaptation in natural and artificial systems by Holland, genetic programming, on the programming of the computers by means of natural selection by Koza। evolution computation towards, আচ্ছা এটা তো হয়েছে এটা, তারপরে আচ্ছা দেখো, দেন হচ্ছে দ্য ডিসকভারি অফ এক্সপার্ট সিস্টেম, ডিউরেশন 1972, মিড 1980s। contribution, Dendral, the first successful knowledge based system by Feigenberg, Benson and Lederberg, Mycin, another expert system by
Feisenbach and Shortale, Prospector, an expert system for mineral exploration developed by Stanford Research Institute. Prolog, a logic programming language by Kolmar, Russell, and Koloski. Imicin, a domain-independent version of Mycin developed by Stanford University. Competing with Verse late 1980s to onwards, contribution fuzzy sets and algorithms by Jade, applications of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis by Mamdani, expert system and fuzzy system by Negocia, and first IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Neural Network, and Fuzzy System by Cosco. Fuzzy Logic MATLAB Application Toolbox by MathWork. Applications: autonomous planning and scheduling of task abroad. A spacecraft in autonomous rovers, telescope scheduling, analysis of data, beating Gary Kasparov in chess match, steering a driverless car, understanding language, monitoring trade in the stock market to see if insider trading is going on, medicine, image guided surgery, robotic assistance in surgery, image analysis and enhancement, transportation, autonomous vehicle control, pedestrian detection, AI application in games, robotic toys, other applications, bioinformatics, genetic expression, and genetic gene expression data analysis, তারপর হচ্ছে prediction of protein structure, biometric identification, walk-up to elector, fingerprint devices, text classification, document sorting, web pages, emails, articles and news, video image classification, music composition, picture drawing, natural language processing, perception, speech synthesis, recognition, and understanding, computer vision. তারপর হচ্ছে other application areas such as learning. Adaptive systems are used in many applications. Their use post offices, automatic addressing, recognition, sorting mail, banks, automatic check readers, signature verification, automatic loan application classification, other application areas, telephone companies, credit card companies, ID cards. Some advantages of AI: more powerful and more useful computers, new and improved interfaces, solving new problems, better handling of information, relieves information to information overload, conversion of information into knowledge. Disadvantages: increased cost, difficulty with software development, slow and expensive, few experienced programmers, few practical products have reached the market as yet. Predictions and reality. The 60s, in the 60s, a famous professor from MIT said at the end of the summer, we'll have developed an electronic eye. As of 2004, there is still no general computer vision system capable of understanding complex dynamic scenes. But computer systems routinely perform road traffic monitoring, financial recognition, medical image analysis, part spatial motion capture. The 1958, Herbert Simon predicted that within 10 years, a computer would be chess champion. This prediction becomes true in 1997. Today, computers have won over world champions in several games, including checkers, Othello, chess, but still don't have well in Go. AI techniques, search, planning, probabilistic reasoning are used in many video games.
In 90s, in 70s, many believed that computer-controlled robots would mm, soon be everywhere from manufacturing plants to home. Today, some industries are highly robotized, uh, but home robots are still a thing of future. But robots have rolled on Mars, fly autonomously. The estimate robots make cars in all advanced countries. Reasonable machine translation is available for a large range of foreign web pages. Computers are land to 200-ton jumbo jets unaided every few minutes. Search systems like Google are not perfect but provide very effective information readable. Robots cut slots for hip joints better than surgeons. Medical expert system can outperform doctors in many areas of diagnosis. Deep Blue defeated the rising old chess champion Gary Kasparov in 1997. During the 1991 Gulf War, US forces deployed an AI linguistic planning and schedule program that involved up to 50,000 cargo and people. NASA's on board autonomous planning program control the scheduling of operations for spacecraft solves crossword puzzles are better than most humans. Despite all these achievements, one of the major philosophers of cognitive science wrote Lily, the failure of artificial intelligence to produce successful simulation of routine common sense cognitive competence is notorious. Not so, say, scandalous. We still don't have a favorable machine that can make breakfast without burning down the house or the. Artificial intelligence to produce successful simulation of routine common sense cognitive competence is notorious. Not so scandalous. We don't have a vault machine that can make breakfast without burning down house. Or one that can translate every English into every Italian to, or one that can summarize text. The Pareto earlier I concentrate on building intelligent machines that আগের পেজটা mimic the বুঝতে human পারিনি ম্যাম। behavior. Presently, I devoted to embedded AI algorithms and techniques are হ্যালো ম্যাম। for neural networks, genetic algorithms, fuzzy logic, intelligent lasers হ্যালো ম্যাম। into software to provide them with the ability to learn. হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে এগুলো হ্যাঁ ম্যাম বুঝিনি হচ্ছে কিছু। রেফারেন্স ম্যাম একটা হ্যাঁ কি একটা সমস্যা পেজের বিষয়গুলো বুঝতে হ্যাঁ পারিনি। কি তোমাকে তো ম্যাম শোনা একটা যাচ্ছে পেজের না বিষয়গুলো বুঝতে পারিনি। কি ম্যাম টপিকটা বুঝিনি, আরেকবার তোমাকে বলতে হবে। বোঝা যাচ্ছে না তুমি কি বলতে চাচ্ছো বলো ম্যাম টপিকটা বুঝিনি, আরেকবার বললে ভালো হবে। কোন টপিকটা এআই ট্রেন্ড জি ম্যাম। এআই কমেন্ট ম্যাম, এই কমেন্ট যে ম্যাম কমেন্ট পেজটা হচ্ছে তোমার কি যে হচ্ছে তুমি ধরো এখন বাসা বাড়িতে রান্না বান্না করবে তুমি কি আগুন না জ্বালায় পারবে এই এই কথাটাই বলছে যেমন তোমার এর তোমার হচ্ছে কি ফিয়ার ভয় হচ্ছে তারপরে ডাইং এই জিনিসগুলো ইগনোরেবল হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো হুম জি ম্যাম। হুম এইটাই বলছে যে তুমি হচ্ছে ধরো রান্না বান্না করবা খাবার খাবা তুমি তো আগুন না জ্বালিয়ে তুমি পারবা না খেতে পারবা এই কি বলবার সে তোমার আগুন না জ্বেলে রান্না করে দিতে পারবে এখানে একটা ম্যাম রোবটকে সেই কথাটাই সিমুলেশনের এখানে বলছে হ্যাঁ সিমুলেশনের বিষয়টা কি সিমুলেশন কি ম্যাম ওই পেজটা এখন না দেখলে তো বুঝতে পারছি না ম্যাম। একটু হ্যাঁ শেয়ার করলে ভালো হতো ম্যাম। স্লাইডটা তো দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও আমি দেখছি
হ্যাঁ, কি কোনটা কথা বলছো? ম্যাম এর আগের পৃষ্ঠাটা ম্যাম। হ্যাঁ, আগের পেজ ম্যাম, 33 নম্বর পেজ। হ্যাঁ ম্যাম, 33 হ্যাঁ এটা। কোনটা বলছো? ম্যাম কোটেশন থেকে ম্যাম, দ্য ফেইলিওর অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টু একটা প্রডিউস সাকসেসফুল টেক্সটকে ফোন। শোনো, তুমি স্টাডি করতে হবে। এখানে বলছে যে একটা টেক্সটকে হচ্ছে তুমি 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 যদি বলো যে একটা বাংলাকে পুরা তুমি ইয়ে করবা, এখানে একটা টেক্সটকে পুরাটাই সে কি করতে পারতেছে না, সব কি কনভার্সন আছে? হ্যাঁ, তুমি একটা টেক্সট ইটালিয়ান অথবা কোন একটা টেক্সটকে দিলা, তুমি সেটাকে সামারাইজ করতে পারবে, সেই জিনিসটা এখানে বলছে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে তোমার একটা রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছে। রেফারেন্সটা দেখেছো? এই যে এটা কিন্তু একটা রেফারেন্স, ঠিক আছে? হুম, জি ম্যাম। হুম, এটা একটা রেফারেন্স, রেফারেন্সটা দেখতে পারো। দেখো, তোমরা এই যে ক্লাসে জয়েন করেছো, মানে অবস্থা খুব খারাপ। এতক্ষণ সারাক্ষণ যদি জয়েন করতেই থাকো তাহলে কিভাবে ক্লাস নিবো? হুম।